Hello team, at the moment we're just heading off to the spot. Yeah. We up there somewhere. Hello team, just head up to the spot. So there's just bit running, shower, and yeah, we don't know what's the weather up there look like. Plus, how far can we see? So that's the main thing. But we're here, so just keep going and see how they go. Right, we'll keep the update and enjoy. The track is muddy, slippy, and a lot of fun. Slippy, tiếng còn hết. Cái hang lửa chó nó để cái bỏ đi từ sự để真正把多一跑到肚子，但是那你们问对讲，摸这个靠面就跑，靠面就控这个慢แล้ว干ของเสียที่sáng giờ buổi chiều là tua thì món rong là để tàu mà lử hết thì hay ở rong hay thì món chơi rong này chơi tàu mà lử là tàu cá chế thế này để trên đời cho lợi ích họ cho tàu ít đủ chế giống mà toàn nhịp thôi, toàn nhịp sang chỉ lần nào chỉ chọn đúc ta cái bơi nhỏ phong gì này cái bơi nhỏ phong gì để nhỏ thì tháo mình chỉ làm một lưỡi tàu nữa tàu mà có lên gặp một lưỡi tàn rồi lấy đó thì cũng bằng nhau một còn một to mà lưỡi này ạ sẽ có phần quan rồi có máu này thì nhỏ cha li cho thì kia xí nó thì một to sẽ chạy trên mông là có thể hiện đâu trẻ cũng mong gặp một điều của trong một chỗ cầm ạ khó kiểu mình tôi gặp tới chỉ hiện mong này khó tranh tiền mà khi mong có tay đi yêu số mong này vậy thì cô đây chỉ trái theo mong yêu số mong để chính đang nháo theo này vậy để lấy chỉ pa lấy trên rồi yêu mong gì nấy ạ để cô có lại hãy thì cô chỉ tao bỏ lấy yêu chỉ tàu xí này tàu lên để tàu này để rất chủ ông khó xí băng chỉ mỗi lần thở mong nhổ cái giờ ít số mong tiền mong chơi chơi thở lo để châu sang sống số mong lên mà lo cho chơi nó dọn nên trang bỏ lấy chàng thế nên nhôm bỏ lấy chàng nữa này ta thì
tôi giờ khó chơi cái mong ở xí thế giống nhà là giờ yêu cho cái nhà thì cô chờ chán đồ lo nàng lo yêu cô nhà mong thế nữa mà chỉnh chỉnh giờ yêu nhà nó sẽ mấy cho nên thì nơi trên nhà thánh thì thánh chẳng thì mong y dậu tàng trên này thì tàu mà liền mình cố xé thì chỉ tàu nó trên thì chỉ tàu trên lửa dậu chỉ sáng mong đây lại ta một cọng giống trẻ mong giờ han giống trẻ ý dạng đi yếu lò đi tứ bó nữa xí heading up to the spot. Keep going. Đúng đó ạ. Tới. Một lươn la rồi. Hả? Giống tôi anh à. Tới, giống tôi anh. Anh đã là giống tôi này. Chắc không khó khăn giống tôi anh nha. Tôi anh. Nó tôi anh trong khó khăn đấy. Có sẽ tính là giống tôi thế à? Thì mất tí thôi là thôi. Giống tôi anh. Hả? Tôi là. Tôi đấy. Tôi nhé. Tôi kêu. Tao tuột này. Yeah. It's 370 meters, so nice and easy for this puppy. So yeah, boat in, no mag, and just put the mag up here, just to look at chơi coi xem. The other rifle, no, nothing there, so it's good. Right, we just shot one pigs, and we saw two, but I got my tripod, so my uncle can't shoot it. Only my rifle on it. So we shot one pigs as 370 meters and straight on. So we just leave where it is and we'll do the recovery when we came back. So yes,
cái à có một kiếm màu này có giá cơm à có một tripod để cô cần nhắc được cả tôi để cô cho được cả để cô cũng nên làm gì nè cả nhau nè Hi team. Yes. For we haven't seen it yet. As you can see, very foggy and over there, very raining as well, heavy rain, and foggy. Hardly see anything. So waiting here a little bit and see how that goes. Hopefully something come out. We saw a couple goats, around 450 and 300, something like that, but there's no point shooting a goat, so we just waiting for a deer to come out. But I think the weather like this will be so difficult, so we kind of like, yeah, wait a little bit more, and then if nothing coming out, then we just heading back to the camp site. So yeah, just wait and see how that go, and then we'll keep the update. Right, all good. Morning. Hi, morning team. Just woke up and yes, around 5:30 in the morning, and just wake up, get ready, and warm up ourselves. Make a hot drink, and get ready for the morning hunt. Thì mò trên giờ biết được cái món để nó ta sẽ nói trong mong lo thầu cho nhớ đăng ký sân rượu trẻ bi bằng sớm bằng thêm cha chỉ cho tê dấu tờ gọi cha chỉ cho tê mình dễ bây giờ mong gió một lửa cho dân ta ký nó vậy chỉ tao bỏ kia tại vì sân gió gió mình chỉ bạc theo li mong gió to bây khó chơi gió nhìn dư nhân để nó sẽ mong ngay tiếp ra nữa thì tại tạo ca thì nó tạo ca sẽ rồi xe ít là xe tàu lên chưa rồi ok.
beautiful place. Yeah. Luckily it's not cloudy today, so we can make a long range shot. Otherwise it will be so bad because we try our best to do check animals as close as possible, but on this area might be a little bit long range, I would say. But we'll see how it goes. Morning coming up, and we'll get ready, warm up our jackets because last night we fully wet. So yeah, Uncle and me we still warm up our jacket. And yeah, see how they go. We'll keep the update, and yeah. Lucky there were no fog today, so hopefully we can see quite far away. Roughly around, we normally shoot around 600-700 meters or 400-500 meters. That's fine. The recovery will be very bad area because quite steep. So we'll see how they go. We'll keep the update. Gonna have a quick drink. The plan is have a quick drink, hot warm water, and head up to our spot where we hunt, and then yes, fucking hot drink. Nó chẳng sẽ đi không cóอย่างđi không cóอย่าง
có củ giống mà củ giống củ giống xịt củ giống xịt ít hơn đó số chữ viết thì làm ra chữ luôn nữa I O V có tất cả V thì có đó hundred and 20 meter. Có chỉnh rồi. Nhớ tôi nhớ đẩy lúc có gì đó đây. Ok. Này cho mà đi. Ok. Có một thôi thì tìm với tàu. Cái xây rong được cái máy gì tỷ rong úp nhau làm để lúc có gì đó đây. Tí cho sử dụng thì bắt từ đó là tỷ là trong các tổng chỉ là tuổi tôi cả sao rằng giá vì trong khoản chẳng này được tạo lại tăng tạo trong thôi. Ok. Rất vâng. Trong bộ bế chế cả tôi cả sao đâu bị tạo lại hả? Tôi thế rồi chàng chỉ nhạc khó cô nè. Ôi trời hả? Tôi bắt tư rồi này. Ôi trời. Tha tà hãng mà. Anh chưa trâu vậy? Tốt tuổi có tay thế này chưa? Tôi bắt tư là sao thế? Cày đó. Lấy pro tà hãng này có cái trắng gì này. Hòn tay thì như cái chữ này có cô. Đi chơi. Sợ cha chỉ nhớ khó cô nè. Ôi trời. Hi team, we heading up to the recovery. So, gonna go down at a moment, and then we'll climb up again. Steep. Rằng no. Mò. Chỉ một kỹ mò. Rồi lấy trời kỹ mò lực chứ. Ây da. Holy steep hill. We just made our way down to the stream and it's gonna go up again. Wow, pretty steep. And yeah, but we should be fine. Keep going. That's it. Who are you to shoot that fire? That's what you bet. Alright, well, catch up and I will keep the update shortly.
while we on the other side and we're looking to animals. Alright. We're on the stream. Cái nào lồng dốc kì móc cửa lên thế này sắp phá họ liền yeah. Thì cứ sáng có cần đá họ lúc cũng từ cần đá lúc không phải chơi ra thì cứ tuột nữa nhỉ có lúc không phải đây ta sẽ nói này thằng so thì cần đá họ chơi ra thì mình cũng cố tàu nữa nhỉ tàu nữa nhỉ. Tao lên có thể mà đó thôi xem có thể rồi đó có thể đi saiเลยอ่ะรถเฉ่งแล้วเขาบอกใส่แล้วใช่ตัวท้าใส่ขายไอ้ตัวเต็งขายจนรอบต่อไปไม่เจ๋งอ่ะนั่นเอาลูกอ่ะcũng một lần hai lúcขายจนtốtเขาเกิดตัวมันที่ใช้เจ๋งแล้วนะđấy xong sáng tròn cái giống tê là số mỏng thì việc không số không nó chó nó hả thì không số giờ chó nó thì mà tình hắn có thế mình chỉ tụi cái lượt khu là quá to thì hô nó ở thế à thì quá to thì có tàu ký to thế à thì cái gì giờ ngô thì cái gì biết ai gì chỉ chữ nữa ha là chẳng có số tụi cơ tàu tụi cú lúa chúng đều cú rong có hỏi như không con tí hay nè giờ bạn tắm biết to và to thật tôi xéo bột tàu bột trâu hơn nè ha cả có một cái giống một chuyến đạp về lúa rồi hả cái giống một chuyến đạp về lúa tôi còn cái lúa này một chút không về lúa này ủa chết cái có luôn đấy phải nha khó cái biết của tôi bây giờ phân đòn này bây giờ ok chúng ta cũng mà chính phải nó bây giờ tôi vẫn tôi làm này trang nó to hơn nó trang finally tới tục kia đây rồi còn như ta lên chui ta lên Stag hết là mảng gù như ý tụt phở nữa thế hết là cái mảng gù trong cu lửa xe rồi chả sôi bạt rồi sang lọ chân cu thôi chân cu ôi da khán chỗ hả khán chỗ à chẳng này chẳng cho to nó khán chỗ to thì phải ôi da mẹ ta
真广呢。一头一头。路跑路啊。thì ở còn như quá tập là tớ cái áo trắng ở trong này có lúc lần thầu ta trâu lúc nào tới chỉ tha này đây tao trâu trâu này ta lúc nó mà chỉ nó mỏng nữa chẳng nói là ôi tao tụi lu tụi tôi áo phỏ bỏ lên cho tụi nó bị tôi lấy gì chơi thế lấy bùa gì cho o lấy bùa gì cho o mẹ chạy cô đây gì chơi theo bị tôi sang trong tiểu u tôi chẳng chờ bị nhau sang trong nó chạy bị tôi tụi bé chạy bị mong cái hang cái mong chỉ cho bé chạy ra thì tàu tụi tí sai tí nó thì học bụi tụi nhau sẽ dính được cái bê bự nằm ở bê bự nè mà nhau lên in là thì mong có tay sẽ đi bỏ chiếc cho mình chạy gì hết chạy bây giờ lên nhanh vậy khởi hành tua sang tí tua sẽ chạy cô tàu ấy tụi phải áo phở trâu tăng cho chạy chính là bao tua trong phở luôn chạy trâu nè họ của tôi trong phòng mẹ cháu nè cho cô khát cái tàu nè mà để cho cầm nó cũng nó to phải cầm cho sợ cho khát cái tàu ơi rồi bên mới tao học lại con gầm món đẹp ấy. So, hi team, welcome back. So we found our stag that we shot 82 meter, 382 meter from the other side of the hill. So finally got something, and there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So I got 10 points. So it's not too bad. So yep, we'll keep you the update, and then we're gonna do the butcher, and gonna take the heat home. We got some family come over to help us to carry out because we are too heavy for it. We also got another pig to recovery, so that's the reason why I just called the family to come over and give us a hand, and hopefully we'll be better. But I'm pretty sure they're on their way, and also will be late tonight, I believe. Alright, all good. I'll catch you on the next trip, or maybe when we recover the pigs. Good. Okay. Okay. Cứ đặt lúc nào mình đấy nè. Lúc nào? Hôm ăn chính là hồ. Sao? Đây. Hay hồ sai bộ trốn chơi chẳng chăng? Hả? Cho mong xe. Phải ha. Ok.
My brother. Đó, Huh? đó tao biết xe. Yeah, dude. We're back to the car park, and yeah, we got my brother and my brother and my uncle. One of my uncle just come help us to pick up the stag, and they're going home. But me and my uncle Bao still here tonight because we couldn't collect our pigs. So we shot our pigs on yesterday, and we kind of like too dark for us to go and collect it, and of course you shooting during the night time, but if you go and collect during night time you hardly would know where it is, so that's why we will have to stay to pick up the pigs tomorrow morning. And of course we don't want to waste it because it's always good to have the animals, and you make a kill, you take home for our family. Okay, nhớ rằng cũng chính nhận bảo biết từ biết từ tới từ phải một lửa nó vậy, từ từ chỉ một lửa này, để nữ lọt thầu để biết chỉ tàu để biết hồ cứ lên cứ đà theo chủ theo vàng qua plau lạnh tuổi để qua băng pi chỉ từ một lửa tàu lúc chơi lúc trốn để lúc chơi chơi nó để lấy cho chọn cây bằng tàng lại cho tao hồ chọn cây hoạt đu lù bằng tàng bằng chế lại để trên đỉnh bao biết từ cho tao nhau để nó cho khó bây giờ tụi tao bị mòn gì cho khó bây nằm ở bây tuổi tụi bao tê này rồi để bây thầu bây lò cho bị cao nó để bỏ lò cho bị khó chơi cứ bây tụi bao tụi bao tê này để bây đu thầu để bây lùn chế chỉ tàu bây chỉ tàu muốn chế nó sẽ bây đu thầu để bây chỉ lùn chế nữa để ta kỳ sơn đó bây bữa nay im mò ta kỳ sơn đó bây lên mạng mùng mua thì mà mùng mua từng bao tê lên mạng mùng chế này cho khó bây tuổi yuan cái nó vậy chỉ bây chỉ tuổi xí nó vậy chỉ bây tuổi yuan cái chỉ bây sáng mua bao chế là tê này chỉ đây là và xe là tàu mùng mua để cho chọn cả lượt chế này vậy. Ok, alright, lên đây sẽ good night. I think we head up back to the track, and yeah, it's quite early in the morning, very sleepy, a little bit foggy, so we'll see how they go. Yeah, a bit foggy, early in the morning, so it's gonna go and recover our pigs. Alright, we'll update shortly. Okay, alright. Cái gì nó chưa xe này. For our pigs, small pigs, or on the river, on the small stream. I think normally we for our pigs, and it's not that big. Roughly about 50 kg, 50 kg. Chính là bây giờ lên. Around 30 kg. It's not that big, but it's alright. We tie anyway, so it's good. Not too heavy. We chop our pigs.
do all the cleaning up, chop it. So we do all the clean up, chop it, and yeah. Còn bò tết để mà nhập bít cho kilo đi, kilo hắn ta thì ở tàu chiều hết. So nãy là có ăn gì trong cho hot lấy theo bên thì nhớ lấy số mỏng ít số mỏng đi thì có ít số mỏng một chỗ gì xây theo chả tin hello team, heading home right now. Yes, what a day. It's so hot. Just over it. Don't want to walk anymore. I've been walking at least I don't know how many K, but yeah, I lost hours there, so up and down, side to side. Oh jeez, too much. We're heading home. Uncle already in front, and only me in the back because I'm still talking to someone. Hey, saying still text someone. I didn't know that. I didn't see your text until today when I got signal. Yeah, so very good. Wow. Alright. Bây tao sẽ cho con một tí xí. Mua nằm ở bên tôi tao từ mua lư cậu từ cu một cậu chi. Từ đó để bây từ cứ theo cứ lên để lấy tổ băng bây để chỉ một giấy tặng. Giấy tặng sẽ nó bây nằm ở bên tôi núp ở bên tôi tao từ bắt tay lại rồi, tại vì nằm ở bên lù thì bên lù lì thì bên mất tao nữa, thì bây giờ nằm ở bên đu thầu thì bên mất tao thì nằm ở bên bị mỏ tọt chết thì tất cả nó trên đỉnh bao ha cứ lên mạng tôi mong mua từ bắt tay ít từ mê xe mà mình biết chục kg xe biết chục ký xe trên bây đang tạo lột gì lại ít số mỏng hai mảng trường đang chơi giọt gì yeah thì cứ giọt nhị cơ thế cho có lúc hồi New Zealand tên nó là để lúc chơi nó giờ trên được nó để cứ im mỏ để nọ hành ngó im mỏ nọ hành thì ta nhiều dòng ý khó thì bây giờ bắt tay nhau tao on luôn ra in luôn đâu inu inu ấy nhau về lìa on luôn mà ra ta sẽ chỉ vào trang thế cho có nọ thầu này để cô chỉ chữ thế tích cho nó để có mà ý tưởng ngày một lư là gì ngày một tí thì đây cho rồi cái đây cho thì riêng sáng cái đây cho hậu can tròn đông rồi để dây đủ đầy này ạ thì nhau cho bay nâu thì là như tôi chỉ chưa rồi thay tạo một giống đang xử lý trên đó nó thì cũng chỉ một giống thế rồi. Wow.
thế? Hả? Bỏ lưỡi của con đó. Nó bao giờ cũng đủ, nó bao giờ cũng chỉ chụp sổ sông đi gió rồi đi chụp bài rồi. Áo tụt tung, thầu anh chụpเราđỡ áo tụt tung, chụp là tí tiêu đỡ to. Vậy ta của con thấy từng bó tinh mà vậy sẽ vậy là của con thấy từng bó tinh mà vậy sẽ là của thấy từng có tổ năm mà cho vậy sẽ có cỏ lốm lên thì có nó có sự sao luôn nên có tổ như hổ nè. We get some and then share for the family. So not just something else. We go hunting, but we'll bring back and then we share for the cousin, families, and neighbors. So some of them never ever trying venison, so that's good. This one for red deer, so Có rồi mẹ. Cái gì nha, hắn sẽ không tới chè đó chứ à? Cái này sẽ giá hắn sẽ lâu lâu ấy, rồi sẽ tông nè. Ni luôn chuyên chúa, ni muốn sẽ tiếp là chuyên chúa. con người này sẽ tự nhiên hay smash Mày mà sao đi